Also der letzte Tag auf unserer schönen Insel ist angebrochen. Wir verabschieden uns mit so viel Liebe im Herzen und so vielen schönen neuen Erinnerungen. Jetzt geht's zurück nach Phuket und wir haben ganz am Anfang erstmal Regenmäntel bekommen, weil es zum Nieseln angefangen hat. Aber seht selbst. Wenn dir die ganze Menschheit einfach mal so richtig auf den Keks geht. Sogar mit Schleife, also wow.